Welcome once again. This is Literature TV as usual. It is your platform. Now our target is helping the people to understand more about literature. So we are reading the books and they translate them into Kinyarwanda. So because they are written in English as usual. Many people can understand English, but there are also others who are not able to understand what is written in English. That's why we have taken this initiative of translating this book into Kinyarwanda, because I know that we have many people who understand Kinyarwanda, maybe don't understand English. So it is also to help these writers of the books to expand their messages to even those ones who are not able to understand the language that they have used when they were writing these books. So now it is time for Enemy of the People. This is the play which is written by Henrik Ibsen. So we have already uploaded 2 acts which are well explained. If it's your first time to follow us, press subscribe, then like, after you give us comment, and then you share the content to others who are in need. Welcome. Let us now stop wasting our time and proceed with our target of today. So the act that you have now is Act 3. What happened? The set is in the editorial office of the People's Herald. Inkuru n'ubundi itangiriye ahantu hitwa mu biro by'ikinyamakuru cyitwa People's Herald. Ngira ngo niba utumvise neza cyangwa se udasobanukiwe neza na People's Herald, ni ikinyamakuru cyakoreraga hano muri uyu mujyi. Ngira ngo muri Act 2 and Act 1 we have talked much about People's Herald. Ushobora gusubira inyuma na none ukongera ukumva ziriya act kugira ngo urusheho gusobanukirwa, ariko n'ubundi turakomeza tugende tubivugaho. Now let us proceed. Hoverstad is writing at the desk. Hari wa munyamakuru witwa Hoverstad ari hehe? Arimo arandikira hehe? Kumeza kuri desk. Billing enters with Dr Stockmann's report. Hahise rero hinjira undi mugabo witwa Billing, nkuko twagiye tumubona mu nkuru yabanje cyangwa se mu bice byabanje. Yahise yinjira afite raporo ya Dr Stockmann. Ese bimeze gute? They discuss the doctor's powerful writing and how they hope to use it to attack the government. Aba rero batangiye kujya impaka kuri iyi nyandiko ifite imbaraga zikaze cyane y'umugabo witwa Dr Stockmann, ariko nanone bafite icyizere yuko bashobora no kuyikoresha bataka guverinoma cyangwa se ubuyobozi bwari buriho. Mwibuke ikibazo cyari gihari. Aslaksen is in the other room. Hari undi mugabo witwa Aslaksen nawe yari yibereye mu kindi cyumba. And they are careful not to let him hear. So nukuvuga ngo bagerageje uburyo ibi bintu babiganiraho bucece kugira ngo atavaho abita mu gutwi. Hoverstad is excited because if the mayor accepted the doctor's proposal, he will face the fury of the big stockholders, and if he rejected, he will face the giant homeowners association. Aha rero bimeze gute? Ni ukuvuga ngo Hoverstad iyi nkuru yasaga naho nawe yamushyuhije umutwe, asa naho ariko nanone abyishimiye. Impamvu ni iyihe? Ni tugiye kugusobanurira. Ngo nuko we yaravugaga ati meya naramuka yemeye ibitekerezo bya Dr Stockmann, araza guhura n'ibibazo by'abafatanya bikorwa, stockholders. Oya, aba ni abagenerwa bikorwa. Yes, stockholders. Ni tuvuga stockholders na amagambo abiri, hari shareholders, hari na stockholders. Stockholders ni abagenerwa bikorwa, ariko share namwe murumva share icyo bivuze. Shareholders ni ukuvuga ngo ni abantu baba baratanze imigabane nko muri societe runaka cyangwa muri company runaka, abo ngabo baba ari abafatanya bikorwa. So now
ikibazo cyari buvuke ku bagenerwa bikorwa stockholders, and if he rejected, ariko nanone akongera akavuga ati naramuka iki cyemezo cyangwa se iki gitekerezo akijugunye ntakiteho, azahura nanone n'ibibazo bikomeye cyane by'abitwa ba home owners association, n'abantu bari bibumbiye mu ishyirahamwe ryitwa gutyo. Bivuze ngo uyu meya nta mahitamo yari afite, ni ukuvuga ngo aho yari buhitemo hose ibibazo byari buvuke. Ese araza kubigenza gute? Reka dukurikire twumve. Dr Stockmann enters and tells them about his argument with the mayor. Dr Stockmann akanya yise yinjira atangira kubabwira ibyo baganiriye na mayor. Mwibuke ko muri act 2 twabiclosinze cyangwa se twasoreje ahantu mayor yari yasuye Dr Stockmann mu rugo kugira ngo baganire kuri kiriya kibazo cy'ingorabahizi, ariko biza kurangira n'ubundi ibyo baganiriye byose bipfuye ubusa. Mayor afashe umwanzuro wo gusigira ikibazo umugore wa Dr Stockmann kugira ngo yemeze umugabo we yuko agomba kwemera ibyo uyu muyobozi amutegeka. Ese byaje kugenda gute? Tubinyuzemo muri make, umugore yagerageje gukanda ariko Dr Stockmann aranga mubera ibamba. Reka dukomeze naho twari tugeze. Dr Stockmann aka kanya yaraje yinjiye aje kuganiriza abantu bagabo bari hano ibyo yaganiriye na mayor cyagihe mu rugo. Yababwiye ngo iki? The three are excited to tear down the current administration. Aba bose ruko bari bamaze kuba batatu bahise bumva bishimiye kuba bagiye gushwanyuza ubuyobozi bwari buriho. To tear ni ugushwanyuza. Aslaxen enters. Aslaxen yahise yinjira, and they assure him that both the radicals and the moderate will want to support the doctor. Hanyuma bahise bamwemeza yuko uyu Dr Stockmann afite support cyangwa se afite abantu bamushyigikiye ku mpande zose, the moderate and the radicals. The doctor asks him to pay special attention to his report to make sure that are no typos or mistakes. Hanyuma doctor yahise asaba uyu mugabo, aramubwira yahise asaba uyu mugabo kwitondera iyi raporo akayikosora neza kugira ngo hatagira ikosa na rito riza kuvukamo. The doctor is deeply moved by their support and encouragement. Doctor nawe yatangiye kubyinira ku rukoma kubera ko yabonaga ko aba bantu mu by'ukuri bakomeje kumutera akanyabugabo ndetse n'imbaraga mu byari gukora. Ese bizasoza bite? After he leaves, Hovasted and Aslaxen agree that Dr Stockmann will be very useful to them. Hanyuma Dr Stockmann ubwo yaramaze kubatera umugongo agiye, Hovasted na Aslaxen bahise bemera neza ko Dr Stockmann azababera umuntu w'ingenzi cyane muri uyu mugambi. Although for different reasons, ariko ibi bavugaga ku mpamvu zigiye zitandukanye. Aslaxen is worried that the doctor is not prudent enough, but Hovasted wants to use him as a political firebrand. Aslaxen la hano ngo ntabwo yaratuje, yari worried, bivuze ngo yari ahangayitse kubera yuko doctor ngo biragaragara ko nta bwitonzi afite muri ibi bintu, ntago ari kubitwaza gahoro. Ariko Hovasted we yashaka kumukoresha nkaho ari umunyapolitike ubiri inyuma cyangwa se ubari inyuma, bityo ikibazo cyari burusheho kugaragara. Changing the subject, Aslaxen mentions that Governor Stensgaard sat in Hovasted editor's chair before him. Hanyuma noneho ubwo bahise bahindura ibyo baganiraga ho kubera yuko Aslaxen yahise agaragaza ko hari umuyobozi wari wicaye ku ntebe imbere yabo, no kuvuga ngo yari ari hafi aho, bahita bahindura ibyo baganiraga. Beering says something about mixing radical journalism and politics. Hanyuma rero Beerings we yatangiye kuvuga ibijyanye no kuvanga itangazamakuru ritagira aho ribogamiye ndetse na politiki. And Aslaxen reminds Beering that he himself is running for council secretly. Hanyuma noneho uyu Aslaxen we yahise yibutsa Beering yuko we ubwe ari gushaka guhatanira kwinjira nawe muri council secretary, nko kuvuga ngo ni nko mu bunyamabanga. Donc nawe hari niba turi ubyite ubunyamabanga njyanama,
Okay, yes, for council secretary, ngira ngo muriho murabyumva, nawe yashaka kuba umuyobozi muri make. Billing assures them that he is only doing to annoy the establishment. Billing arimo we ahita abemeza yuko ibyo ari gukora byose ari ukugira ngo azane akavuyo mu bintu biri kugenda bishyirwaho. As Stockmann steps out and Billing and Hovaste discuss how much they would like to get rid of him. As Stockmann rero yahise asohoka hanze na Billing na Hovaste batangira kuganira uburyo bagomba uyu mugabo gusa naho bamushyira ku ruhande. They depend on him because he lets them print on credit. Uyu mugabo ngo niwe bari bakundaga kwishingikirizaho cyane, cyangwa se niwe wakundaga kubafasha kubera yuko hari igihe rimwe na rimwe yabarekaga bagaprintinga biriya binyamakuru batanishyuye. They wonder whether Dr Stockmann might be able to help finance the paper. Noneho uyu mugabo ni wa wundi n'ubundi twavuze, wa wundi wari wicaye muri ofisi bikarangira bamwibese bakajya kuganira ibintu byabo ku ruhande. Ariko noneho ngo bashaka kugira ngo rero ukuntu bamwikiza, ngo nubwo rimwe na rimwe yajyaga bareka bagaprintinga ibinyamakuru byabo ku ideni batishyuye, ariko basigarana ikibazo bavuga batese uyu Dr Stockmann turyamyeho mu by'ukuri azaba afite ubushobozi bwo kuduha amafaranga kugira ngo ikinyamakuru cyacu gikomeze gikore. Bivuze ngo uriya mugabo bashaka kwikiza yari ingagari, yari afite amafaranga menshi, yari umukire. He will likely become wealthy since the rich Morton Kid will probably remember the Stockmanns in his will. Ariko noneho bakavuga bati ibi bintu Dr Stockmann amaherezo harigeze azabikiriramo kubera ko uyu Morton Kid hari uburyo ashobora kuzibuka abantu bo mu muryango wa Dr Stockmann ndetse nawe ubwabo nawe ubwe, hanyuma akaba ashobora kuzabaha ifungo cyangwa se amafaranga. Billing leaves and Petra enters. Akanya Billing yahise yigendera, Petra abarinjiye. Nongere mbibutse ko umuntu witwa Petra ni wa mukobwa wa Dr Stockmann, teacher. She had agreed to translate in English an English story for the paper. We yahise yinjira aravuga ati mu by'ukuri iyi nkuru jewe ndaza kuyitranslatinga kugira ngo ishyirwe muri kinyamakuru. She had agreed to translate an English story for the paper. Don't nukuvuga ngo yari yaremeye kufata, hari inkuru yagombaga gutranslatinga cyangwa se kuyihindura mu cyongereza hanyuma ikaza kuba published muri kinyamakuru. But now she refuses. Ariko noneho yaje yahinduye ibitekerezo, aravuga ati burya si buno ibyo nabemereye rwose mukuri zuru kuzuba, cyangwa se musezere nta kintu ndibuze kubamarira. On the ground that its content is against everything for which the paper stands. Hanyuma rero mu bigaragara nuko bavuga ngo on the ground that its content is against everything for which the paper stand. Nuko byagaragaraga yuko content yari muri iyo nkuru yasaga naho iri kurwanya is against everything for which the paper stand. Donc yari iri kurwanya ibyo ikinyamakuru kivuganira cyangwa se gihagarariye. Niyo mpamvu uyu mukobwa yanze gutranslating iyi nkuru. The article is about a higher purpose guiding people's actions. Ariko article y'uriya mugabo Dr Stockmann yari yaranditse yo yari ifite purpose, ni kuvuga ngo intego ikomeye yo kuyobora ibikorwa by'abaturage. Hovastad replies that Billing, who Petra is in some manner quoting, though the piece would be good fodder to keep the paper's simpler readers happy. Hovastad rero we yahise asubiza Billing yuko uyu Billing ngo akaba yarateretanaga n'uyu mukobwa Dr Stockmann witwa Petra. Bivuze ngo bigaragara ko Billing amaherezo wenda yari buze kuba umukwe wa Dr Stockmann. Aravuga ati rero mu by'ukuri iyi nkuru yari buze kuba nziza cyane kuko yari bushimishe abasomyi b'iki kinyamakuru, bityo bakarushaho kugikunda. Petra is shocked to hear that Billing would be so calculating.
ariko noneho Petra aza kubabazwa nuko billing atangiye kuzana ibintu by'imibare myinshi. And Hovastad also mentions billings run for secretary. Hanyuma noneho Hovastad nanone arongera avuga ku bya billing kuba ashobora kuzaba ari we uba secretary. Petra still refuses to do the piece. Ariko Petra nubwo bakomeje kugenda basa naho bamubwira amagambo menshi, yarakomeje nawe yanga kwisubiraho. Aravuga ati jewe rwose ko byagenda kose icyo nafashe umwanzuro yuko iyi nkuru ntari buze kuri translatinga ntabwo nisubiraho. But she thanks Hovastad for his support of her father. Ariko noneho ashimira Hovastad kuba yarashyigikiye papa we Dr Stockmann. He implies that it makes it easier that she is his daughter and Petra leaves disgusted. Ariko noneho uyu nguyu we yahise avuga ko byari byoroshye cyane kubera yuko uyu mukobwa ari umukobwa wuriya mugabo witwa Dr Stockmann. Petra kibyumva gutyo yahise afatwa n'umujinya avaho ngaho yarakaye. The mayor arrives. Akanya mayor nawe rero yahise ahagera. Byagenze gute? Yageze kwande, yageze kuyu mugabo witwa Hovastad ariko mu buryo butunguranye. The mayor comments on how nicely the paper is set up. Mayor hanyuma atangira kuvuga uburyo rwose ikinyamakuru cyanditse neza, giteguye neza. He begins to talk about the doctor's proposal for the bath. Aratangira rero noneho avuga ku bijyanye n'ibitekerezo bya Dr Stockmann ku bijyanye na buriya bwogero cyangwa se baths. But Hovastad plays dumb. Iyo buze ngo someone plays dumb, dumb ni umuntu ufite speech impairment, ni umuntu utabasha kuvuga. Ni ukuvuga ngo Hovastad yahise arucararumira ntacyo yigeze asubiza mayor. Until the mayor notices the doctor's report laying on the desk. Kugeza ubwo mayor we ubwo yakomeje kugenda yitegereza, yagiye kubona ya raporo ya Dr Stockmann irambitse hejuru y'ameza aho ngaho. The mayor tells the Hovastad and Aslaxen that if the doctor's plan for the baths goes through, it will mean a huge sacrifice for the town. Mayor rero akikubita amaso iyo report yahise abwira abo bagabo Hovastad na Aslaxen bari baraho. Arabwira ati mwabagabo mwereka mbabwire iyi mipango ya Dr Stockmann kuri ubu bwogero niramuka ishyizwe mu bikorwa, mumenye neza yuko ibi ngibi bizaba ari nk'umusaraba ukomeye cyane twikoreye tugiye kwibambaho hano mu mujyi. The expenses will have to come out of municipal loan. Aravuga ati rero uko byagenda kose mwabagabo mwe, ibi bintu nibiramuka bigiye gushyirwa mu bikorwa, amafaranga yose tuzakoresha azaturuka mu mwenda uzafatwa kandi uzabarwa kuri mwebwe cyangwa se ku mujyi wose. And the bus will have to be shut down for 2 years. Kandi nanone si ibyo gusa, mumenye yuko mwabantu mwe ubu bwogero buzahita bufungwa igihe kitari gito, imyaka 2 yose budakora. Hovastad and Aslaxen begin to change their minds about supporting Dr Stockmann. Akanya ijambo meya yabagejejeho ryahise rikora akantu nakahe. Tega amatwi. Hovastad na Aslaxen bahise batangira guhindura ibitekerezo. Sibwo bateye umugongo Dr Stockmann, support bari baramwemereye bahita bamusezera baramubwira bati bye bye. Dr Stockmann arabigenza ati, the mayor assures them that the doctor's report is pure fantasy. Hanyuma mayor yahise ababwira ko mu by'ukuri iyi raporo y'uyu mugabo imeze nk'inzozi zo kwishimisha cyangwa se inzozi ziri aho ngaho zidashoboka. Suddenly they see that Dr Stockmann himself is approaching. Hey, muri ako kanya bakebutse hirya babona Dr Stockmann nawe yatangiye kuza buhoro buhoro mwenyewe umunyabwenge. Dr Stockmann nawe arahageze. Biragenda gute? And the mayor hides in a side room. Mayor akanya yisa mwitsimba mu cyumba aho ngaho kugira ngo batavaho bakubitana amaso ku yandi. Ese byari bugende gute? Ese mayor yaba yaratinyaga Dr Stockmann cyangwa se nta wamenya.
The doctor wants to see the proofs of his article. Ariko Dr Stockmann we yaragishakisha icyo twita proof. Nituvuga proofs ujye uhita umenya ko ari cyo bita ibihamya bya bindi umuntu agukubita niba ari mu rubanza ugahita uryama ugasinzira. Dr Stockmann yari yashakisha ibihamya, but they are not yet ready. Ariko ibyo bihamya yari akibyirukaho n'ubu yaratarabibona. Ese azabibona? Ese nabibona bizagenda gute? He expresses to the two men that if any kind of celebration is being planned in his honor, he wants them to put a stop to it. Yesu rero abwira abo bagabo bari baraho, arababwira ati rero mwabagabo mwe niba mwumva mu mitima yanyu mwatangiye gutegura ibintu by'ibirori byo kwishima no guserebura ngo mu cyubahiro cyanjye, ndagira ngo mabwize ukuri ko mwaba mubishyizeho akadomo mukabyibagirwa. Iki si cyo gihe. Ese ni ukubera iki? Just as Hovastad is trying to tell the doctor how things really stand, Mrs. Stockmann enters. Hanyuma no mu gihe uyu Hovastad yaratangiye kubwira Dr Stockmann uburyo ibintu bimeze, aho kanya Mrs. Stockmann, uyu bamwita Catherine Stockmann n'umugore wa Dr Stockmann, nawe ngo ba yahise yinjira ku kanya. She has come to tell Dr Stockmann not to throw away the livelihood of his family by printing his article. Uyu mugore uko Peter Stockmann yamusigiye umukoro wo kwemeza umugabo we ko agomba guca bugufa agacisha make akemera akayoboka, umugore ntabwo yigeze atuza. N'ubu ngubu yaraje akurikirana Dr Stockmann amugezaho aho bari hano nk'uko twari tubisobanura. Icyari kimuzanye nta kindi, ndagira ngo cyumve. Yaraje kumubwira ati wa mugabo we uramenye udatuma umuryango utakaza amahirwe y'imibereho ngo urimo urashaka guprintinga ugashyira hanze ayo article yawe atamaye 12. Ubwo ni nkaho ariko yakabivuze ko yabonaga ko ibyo Dr Stockmann arimo bimeze nkaho ari ubusazi. The doctor reminds her that she has the solid majority behind him. Ariko Dr Stockmann aramubwira tumva wa mugore we nishakiye, ndagira ngo mbwize ukuri ko genda umuntu w'umugabo kandi ntago ndi nyamwigendaho nk'ubugi bw'icumu, ahubwo mfite benshi banshyigikiye, ndakomeye, ndakaze, I'm strong, mfite majority ntuvuga majority wumva ko ari rubanda nyamwinshi ngo bari bamushyigikiye bamuri inyuma. And she tells him that it's a horrible thing to have behind him. Hanyuma uyu mugore yahise amubwira ati rero nubwo wumva bimeze gutyo birakaze cyane, ni ibintu bibabaje kumva abantu bangana gutyo bakuri inyuma. He tells her to go home while he worries about society. Hanyuma yahise abwira umugore atumva nonaha nkubone wasubiye mu rugo kuko njyewe mpangayikishijwe na society, umuryango mugari niyo mpangayikije kugira ngo ndebe yuko nawukura mu kangaratete nkawukiza ibi byorezo ushobora kuzandurira muri buriya bwogero, muri ari amazi yanduye. Iby'ubwoba jewe inyama y'ubwoba narayitaye ntayo mfite. Then he notices the mayor's ceremonial hat and cane lying on a chair. Ndagira ngo mbabwize ukuri niba mwibuka neza, Mayor yahise yitsimba ahantu, ngira ngo murabyibuka. Ibi byose ubwo Dr Stockmann yabivugaga avugana n'umugore we, Mayor yari hafi aho, ariko Dr Stockmann atarabibona. Igihe Dr Stockmann yari amaze kubwira umugore gusubira mu rugo akajya kureba abana, yahise yitegereza neza abona inkoni ndetse n'ingofero bya Mayor akunda kujyana mu birori, mu maseremoni biri hafi aho ngaho. Hey, he guesses that the mayor is nearby, puts on the hat and begins to parade about the office. Hanyuma noneho rero aho kakanya birumvikana ngo ahari ihene habari n'ikiziriko, cyangwa se hari ikiziriko burya n'ihene biri hafi aho. Aho kanya yahise atangira gukeka ko byanga bikunda ibyo bintu bitishiza aho ngaho Mayor nafite ahantu ashobora kuba yitsimbye buturi, yaturamye nta kuvuga. Ibaza umuntu w'umuyobozi kugeza ubwo atinya umuntu w'umuturage gutya, ibi ntabwo bisobanutse. Aho kanya yahise akora iki? Yahise afata ya ngofero ya Mayor arayambara, hanyuma atangira kugenda nk'umuntu uri ku karasisi aho ngaho mu biro.
until the mayor comes out in fury. Ibi ngibi ngo byaje gutuma mayor arakara umurandura nzuzi, nawe yari yitsimbye aritsimbura aza yarakaye bya bindi bidasanzwe. The doctor mocks his brother. Doctor yahise atangira gusa naho amumwaza, convinced that he has everyone support. Atangira kumubwira tumva mayor, ibyo uri kwigira byose jewe ndashyigikiwe, buri muntu wese hano aranshyigikiye, ntabwo ndi jyenyine. Ariko ibi ngibi byaba ari nko kwikira igiti ugaseka, cyangwa se ibyo yizeye byaba ari ukuri. Reka dukomeze turebe uko bizagenda. Stockmann and Hoverstead tell him they will not print the article. Stockmann na Hoverstead, kumbe Dr Stockmann yari ataramenya ko mayor yamaze kubakuramo bya bitekerezo byo kumushyigikira. Mu gihe akiri aho ngaho yivuga ibigwi, Stockmann na Hoverstead bahise bamubwira tumva wa mugabo we tuza, support twaraguhaye nta yigihari, ahubwo n'ikimenyimenyi ya article yawe, ya nkuru yawe ntabwo tuzigera tuyisohora. Birakazi. Ese uyu mugabo ko abari bamwemereye support bamwe batangiye kumutera umugongo ndetse bakabimubwira imbona nkubone, araza kubyitwaramo gute? Hoverstead were not there because the subscribers control the paper and the proposal would ruin the town. Hanyuma noneho rero Hoverstead aravuga ati ibi bintu ntabwo nabitinyuka kubera ko aba subscribers cyangwa se abantu biyandikishije kujya basomeza inkuru zacu nibo bakontorora iki kinyamakuru, kandi ikindi ibyo uriho dusaba bishobora kuzatuma uyu mujyi wacu ugwa hasi wose. Abagabo nabo bamaze kugira ubwoba bw'uko iyi nkuru ya Dr Stockmann ari inkuru idasanzwe ishobora guteza ikibazo, kandi mayor yari yamaze kubibabwira ingaruka zizabaho. Dr Stockmann ashobora kuba agiye kubihomberamo. Reka turebe. The mayor gives Hoverstead an official statement he can print to query any rumors. Hanyuma ku kanya mayor yahise ahereza uyu mugabo witwa Hoverstead itangazo ryagombaga gukuraho urujijo ku buryo nta muntu uwo ari we wese ushobora kurirengaho ngo ajye mu muhanda ajye kwirwa ateza akavuyo. Iryo tangazo ryavuguruzaga ibi bintu byagendaga bivugwa na Dr Stockmann. The doctor resolves to hold a public meeting, but Stockmann tells him that he will not find an organization to give him a hall. Cyagenze bite? Doctor yahise avuga ati okay, niba mwanze guprinting ikinyamakuru kirimo article yanjye cyangwa inkuru yanjye, njyewe mfite ubundi buryo ngomba gukoresha nk'umunyabwenge. Stockmann yahise amubwira ati rero wowe ibyo uri kuvuga rwose nta muntu uzabona, nta n'amashyirahamwe uzabona ashobora kugutiza icyumba cyagutse cyangwa sare yo guteguriramo iyo nama. Ntabwo bishoboka ko Dr Stockmann yari yamaze kuvuga ko azahita ategura inama ihuza abaturage, hanyuma noneho akababwira imbona nkubone iki kibazo, ariko bamukurira inzira ku murima. In the second act, we saw the mayor turn on Dr Stockmann. When that happened, the doctor still felt confident because he had the people's herald behind him. Anga rero iyi ni end ya act ya gatatu. Anga se bizagenda gute? Ese bizarangira Dr Stockmann abonye uruvugiro akabwira abaturage icyo yifuza kubagezaho ko batangiye kumuhebya? Hanyuma muri second act cyangwa se muri act ya kabiri twari twabonye aho mayor yahise yihinduka Dr Stockmann, ariko ibyo bimaze kuba Dr yakomeje kwigirira icyizere, aravuga ati byose nubwo bivuze mfite support behind me, mfite people's herald cyangwa se ikinyamakuru kiranshyigikiye kandi kizamfasha gukwirakwiza inkuru yanjye igere kuri buri muntu wese. None nabyo birapfuye. In the third act, we see Hoverstead and Stockmann turn against him. None muri act ya gatatu tubonye b'abanyamakuru bari baramwemereye ubu bufasha nabo ubwabo bamuteye ivumbi mu maso. Ese mu byukuri
Dr Stockmann bizamugendekera gute? Meya yahagurutse nta gisinzira, arashaka guhangana n'umuvandimwe we Dr Stockmann. Ese birarangira gute? Reka dukomeze turebe. Tugeze kuri act ya 4. Ndagira ngo ubwize ukuri, niba ari ubwa mbere dukurikiye kanda subscribe, like, uduhe comment, hanyuma nurangiza usharing iyi content yacu ku bandi bantu bayikunda. Izi ni inkuru z'ubwenge ariko ziri political mu buryo bwimbitse cyane. Icyo twifuza n'abayobozi beza bakunda abaturage. We need the authorities who love their people. Now, let us see. Literature is the mirror of society. Let us proceed. The setting is a large hall in Captain Holster's house. Tugeze kuri act ya 4. Iyi nkuru noneho ho ihereye hehe? Ndagira ngo mbabwize ukuri, iyi nkuru igenda ihindura setting. Ni byiza kugenda ubikurikirana kugira ngo wumve buri nkuru aho yagiye ibera. Iyo noneho ibereye mu cyumba kinini cy'umuntu witwa Captain Holster. Ni mu nzu ye. It is crowded with the townspeople. Ni icyumba cyuzuyemo abantu benshi b'abanyamugi. Ese baje gukora iki? A number of them are discussing the meeting. Umubare mwinshi muri bo barimo baraganira ku bijyanye n'inama. And they decide to watch how Stockmann respond to the issues presented. Hanyuma noneho abandi ngo bari bafashe umwanzuro wo guhanga amaso bakareba ukuntu Stockmann ari buze gutanga ibisubizo ku kibazo ku bibazo byari byatanzwe. Billing is there to cover the meeting for the paper. Noneho Billing nawe yari ari hariya kugira ngo akurikirane iyi nama. Hanyuma noneho aze kurana ibyo yakandika mu kinyamakuru. Holster leads in Mrs. Stockmann and the children and sit them close to the door. Holster nawe rero akaba yarari kumwe n'umugore wa Dr Stockmann ndetse n'abana be. Uyu ngo yari yicaye iruhande rw'umuryango. Ntumbaze impamvu ni iyihe, ndagira ngo tuyihishure. They can exit quickly if need be. Nukuvuga ngo bari bicaye bameze nk'abantu biteguye guhita biruka mu gihe bibuze kuba ngombwa, kuko babonaga ko ishyamba atari ryeru, ko amaherezo ashobora kuvuka imvururu, bityo bagahita bakina igiti, bagakina tekinike ya nyuma ngo nta yindi ni ukwiruka. Amasigamana. Hoversted Stockmann and Mayor Stockmann enter and take up different positions around the room. Ibintu byari byakaze hano. Imitima yari yahagaze. Reba aba bantu, uyu witwa Hoversted na Stockmann ndetse na Mayor Stockmann barinjiye, hanyuma barangije bahagarara mu mpande zitandukanye. Aho ngaho mu cyumba barahazenguruka. Bari bameze nk'abantu bashinzwe umutekano aho ngaho. Dr Stockmann ari hehe? Kurikira. Dr Stockmann enters to tentative applause and hissing. Stockmann quickly motions that a chairman be appointed, and he is quickly elected to be chair. Hanyuma muri ako kanya rero uyu mugabo witwa Dr Stockmann yahise yinjira. Hanyuma noneho yinjiye hatangira gukomwa amashyi menshi. Hanyuma noneho ngo and hissing, hari n'amagambo yari ariho avugwa. Stockmann quickly motions that a chairman be appointed. Stockmann yahise avuga ati rero chairman yamaze gushyirwaho, and is quickly elected. Ako kanya yahise atorwa. He is quickly elected. Ni ukuvuga ngo uyu Stockmann yahise atorwa. The mayor immediately moves that Dr Stockmann not be allowed to read his report or talk about the buffs. Hanyuma mayor akanya yahise atangaza ko Dr Stockmann atemerewe na gato kubumbura umunwa asoma ibijyanye na biriya biraporo yari yakoze, cyangwa se kuba yagira icyo avuga kuri buriya bwogero. Wiping up support from the crowd. Aho kanya ukuvuga ngo support yari afite uyu Dr Stockmann yahise ayikurwaho yose. He and Stockmann work together to convince the crowd that the doctor is out to harm the town's best interest. Hanyuma ni ukuvuga ikirego, ni ukuvuga ngo Mayor ndetse na Stockmann
bahise bakorana batangira kwemeza abaturage ko uyu doctor nta kindi agambiriye uretse kwangiza inyungu z'umujyi. Hofstad joins and talks about the welfare of the Stockmann family. Hanyuma Hofstad yahise nawe yungamo atangira kuvuga ku bijyanye n'imibereho myiza y'umuryango wa y'abantu ba Stockmann, y'aba Stockmann, the welfare of the Stockmann. Ndagira ngo mbibutse ko na meya ubwe yitwa Peter Stockmann, hanyuma noneho uyu nawe akitwa Dr Stockmann. The motion passes. Hanyuma noneho ubwo cyarakomeje. Dr Stockmann is angry. Dr Stockmann ahari birumvikana ntabwo yagombaga kwishima, yahise arakara. Just as he is about to speak, a drunk wanders in. Mu gihe yarafashe akanya ngo agire ikintu avuga, ahise hinjira umusinzi waruhaze and demands for his right to be heard. Hanyuma akomeza gusaba uburenganzira bwe kugira ngo bamutege amatwi, but he is quickly ejected. Ariko mu by'ukuri yahise acecekeshwa. Not permitted to speak about the pollution in the baths. Ntabwo yari yemerewe kugira icyo avuga ku bijyanye n'iyangirika rya buriya bwogero. The doctor began to speak about the pollution in the towns. Ariko nubwo byagenze gutyo, uyu Dr Stockmann yakomeje harahatiriza atangira kuvuga ku bijyanye n'iyangirika ry'umujyi. Noneho ntabwo ari iyangirika rya buriya bwogero, ahubwo ni pollution in the towns, iyangirika rya hano mu mujyi. He talks of how he conceived the idea of the baths because he wanted to work for the people. Hanyuma noneho atangira kuvuga uburyo yazanye iki gitekerezo cy'ubwogero kugira ngo atangira akorere abantu. Kubakorera nta kundi ni ugukora ibijyanye n'inyungu zabo. But then he says he realized the colossal stupidity of the authorities. Ariko noneho mu gihe akivuga ibyo ngibyo yahise avuga ko yabonye ubugoryi bukomeye cyane bw'abayobozi. Aha Dr Stockmann nawe mu kuvuga ntabwo yitangiraga, yavugaga ukuri kose akagushyira hanze, kugeza ubwo yahise avuga ko yabonye stupidity cyangwa se ubugoryi buri colossal cyangwa se bukaze kuri abantu b'abayobozi. Muri make ngo ni ibigoryi. Aslaksen tries to question him. Ariko Aslaksen akibyumva yahise yumva Dr Stockmann atangiye kurengera, maze afata umwanzuro wo kumucecekesha. Ese Dr Stockmann yaba yaracecetse? Oya. But he continues. Yarakomeje. He is talking about the fears of the brother mayor, the brother mayor. Yatangiye kuvuga uburyo uyu muvandimwe we ari uyoboye umujyi, mayor, agenda atsindwa ibintu byinshi cyane akabikora nabi. When the drunk enters again and is quickly thrown out. Nanone wa musinzi yarongeye agaruka muri iriya sare, ariko baramufata bamunaga hanze. The doctor continues saying that the authorities are not the worst enemies. Dr Stockmann yahise atangira aravuga ati rero mu by'ukuri abanzi benshi dufite ntabwo ari abayobozi. Abayobozi nta kibazo bafite. Ese niba amaze kuvuga ko abayobozi nta kibazo bafite, ninde ufite ikibazo? Umva uko yabivuze. Yagize ati the worst enemy, he says, is the majority. Yaravuze ati ahubwo abanzi dufite bakomeye cyane ni abaturage, rubanda nyamwinshi. The crowd goes wild with anger. Okanya yarameze nk'ukoreje hagati mu ntozi, maze reka sinakubwira amera nk'ufashe essence ayikozamo umwambi w'ikibiriti. Abaturage si umujinya barawutekera karahava. Ese Dr Stockmann aba baturage araza kubakizwa n'iki? Amaze kuvuga yuko ari bo banzi ba mbere bakaze, the worst. Nituvuga the worst no kuvuga ngo ni ikintu kibi kuruta ibindi. No kuvuga ngo dufite muri degrees of adjective, muri comparative and superlative dufite bad. Iyo tuze bad ni ikintu kibi muri rusange. Then tukagira nindi ivuga ngo there is bad, tukagira worse. Worse no kuvuga ngo ni ikindi kintu kibi kisumbuyeho. Tukagira the worst. The worst noneho ni ikintu kibi kisumbuyeho kuruta ibindi byose. Let us see
The end. Stockmann urged the doctor to back his remarks. Stockmann birumvikana ko abari bashyigiye Dr Stockmann bose bari bamaze kugaragaza uruhande baherereyemo, ukuvuga ngo bari bamaze kumutera umugongo. Stockmann yahise atangira kubwira Dr Stockmann kongera agasubirana ibitekerezo bye, ni ukuvuga ngo akareka ibyo bintu ari kuvuga. The doctor says that stupid people are in the majority and that power should lie in the hands of the majority. Hanyuma Dr Stockmann yakomeje aravuga ati rero abantu b'ibigoryi urebye ni rubanda nyamwinshi, kandi mu by'ukuri nibo bafite imbaraga zikomeye cyane. ahubwo yaravuze ngo the doctor says that stupid people are in the majority and that power should lie in the hands of the minority. Hanyuma noneho yaravuze ati abaturage rubanda nyamwinshi nibo bantu urebye bafite ubugoryi, kandi nyamara urareba ugasanga abayobozi rubanda nyamuke, ni ukuvuga ngo abayobozi wabarira ku ntoki nibo bagenda bakigwizaho imbaraga nyinshi, bakaba aribo bakontorora rubanda nyamwinshi. Ninka yavuze ati kukibemera gukontororwa kandi aribo benshi bakabaye banagira n'imbaraga zo kurwanya abo bakeya babazanaho ibitekerezo bidasobanutse. Ubwo ninka yavuze ati kuba aba baturage bemera ibitekerezo bidasobanutse bibashyira mu kangaratete by'abantu bake wabarira ku mubare w'intoki, nibo bigorya ahubwo ko bakaba bakoresha ubu bwinshi bwabo bakabubyaza umusaruro baharanira uburenganzira bwabo, inyungu zabo. Ariko siko bigenda. He says he does not advocate aristocracy but for the intelligent. Hanyuma noneho we ikintu yakomeje kuvuga ndagira ngo ukurikire. We yaravuze ati njyewe ntabwo mvugira abantu babakire cyangwa babandi bari ku rwego rwo hejuru, ahubwo genda vugira abanyabwenge, free thinking minority, babandi bakeya bashobora gutekereza mu buryo bwigenga. Abo bantu bafite ibitekerezo byubaka bagomba guhabwa agaciro. Abantu bafite ubwenge bwubaka bagomba guhabwa agaciro. Nge nibo ndi kuvuganira, ariko noneho ubwenge bwabo bukari bwabo bundi bushobora gukiza rubanda nyamwinshi. He says the idea of the common class majority being in the right is an outdated truth. Hanyuma rero akomeza avuga ko igitekerezo cy'uko the common, ni ukuvuga ngo aba common ni abantu basanzwe, ibitekerezo by'abantu basanzwe, being in the right is an outdated, kuvuga ko ibitekerezo by'abantu basanzwe being in right is an outdated truth. Okay, kuvuga ko ibitekerezo by'abantu benshi, yego, kuvuga ko igitekerezo cya benshi ari cyo kigomba kuba cyujuje ukuri, ibyo ni ukuri gushaje. Bivuze ngo ntabwo kuvuga ko abantu benshi bahuriye ku kinyoma bakacyita ukuri ari byo bintu abantu bakomeza kugenderaho, kuko ibyo ni imitekerereze ishaje. Abantu bashobora kuba ari bakeya bagatekereza ibintu by'ukuri, ahubwo benshi ugasanga nibo batekereje ibintu bigoramye, nyamara kubera ko ari benshi bakabiha imbaraga bakaba ari byo bita ukuri. Dr Stockmann we ibingibi aranyuranye nabyo, akavuga ati ntago ari ko biri, na bakeya mujye mubatega amatwi mwumve ko bafite ukuri. He says he asks Hofstad if being another free thinker he doesn't agree with him. Hanyuma noneho arongera abaza uyu Hofstad niba nawe ari umwe mu bandi bantu batekereza mu buryo bwigenga. Hanyuma noneho ntabwo ati ibyo ari byose igihe ntabwo nemeranya nawe, ariko Hofstad merely shouts that nowhere in print can it be proven that he is a free thinker. Hanyuma noneho uyu Dr Stockmann uyu Hofstad ibi yaramubajije, ni ukuvuga ngo yahise abitesha agaciro ko yumvaga ko ngo nta namwe bigaragara. The doctor continues comparing the masses to mongrels and the intelligent minority, the pebbles. Hano uyu Dr Stockmann yatangiye kugenda agerera akora ibigereranyo kuri aba bantu. Ni ibihe mu bigereranyo uyu mugabo yatangiye gukoresha? Ni ukuvuga ngo yaratangiye kuvuga amagambo akomeye cyane kubera n'umujinya.
nkuko twari tuvuze, the doctor continues comparing the masses to mongrels and the intelligent minority to the pure breed. Hano noneho iyo tuvuze mongrels ni ukuvuga ngo ni imbwa z'inzerezi. Yatangiye kuvuga ko abaturage rubanda nyamwinshi bameze nk'imbwa z'inzerezi, naho intelligent minority cyangwa se abanyabwenge babandi banyamuke, abanyabwenge bake bahari, bo bakagereranywa n'inyamaswa yakuriye mu rugo rumwe ndetse ikororerwa ahantu hamwe. Urumva Dr Stockmann aho byari bigeze, noneho nta rutangira, ntacyo yari akikopa na kimwe, yaravugaga igishatse kikaba. He attacks Hovastad for not agreeing with him. Yahise atangira kwataka Hovastad kuba yamuteye umugongo, bakaba badatangiye kuvuga rumwe, kandi nyamara mbere bari bagize gute, bari basenyeraga umugozi umwe. And Hovastad shouts out that he is descended from peasant, hanyuma and believes in the people. Hanyuma Hovastad wese avuga turambabarire cyane, ngewe ndi umuntu witurukiye mu baturage baciriritse b'abahinzi, ngewe niyo mpamvu ngomba kwifatanya n'aba bantu. The doctor sums up by saying that morality and free thinking go hand in hand. Hanyuma doctor ahita avuga mu ncamake, avuga yuko kumva ufite morality cyangwa kumva wakora ibintu byiza no kuba watekereza mu buryo bwigenga utagendeye ku bitekerezo by'abandi, ibyo ni ibintu bigendana. He insists that his message will be heard and threatens to write to newspaper in other towns. Hanyuma Dr Stockmann arabwira tumva rero mwabagabo mu ntege amatwi yombi kandi mwumve neza. Nubwo mwakanga guprintinga inkuru yanjye kugira ngo isomwe na rubanda, ntabwo ari mbi mwenyine n'inyagasambu rirarema, nzajya mu yindi migi nabo bafite ibitangazamakuru kandi inkuru zanjye byanga bikunda bazazicapa zisoke hanze zigere kubo zigomba kugeraho. Hovastad declares that the doctor must be an enemy of the people. Hovastad niwe wa mbere wahise utangaza ko Dr Stockmann agomba byanga kuba bikunze ari we mwanzi w'abantu. Urumva Dr Stockmann aho bigeze, atangiye kwitwa ko ari umwanzi w'abantu, ibi bikozwe n'uwitwa Hovastad. And in his excitement Dr Stockmann agrees. Hanyuma ibi byaje gutangaza Dr Stockmann naho arabyemera, urging that the town should be wiped out. Hanyuma aravuga atari ko uyu mujyi wakabaye ukuburwa ugakurwaho, that vermin should be destroyed. Dr Stockmann hano yari yarakaye. Hanyuma ubwo vermin, iyo tuze vermin ni nko kuvuga ngo abagome, n'abagome nabo bagomba gusenywa bakavaho. Ni kuvuga ngo uyu mujyi ugasenyukana n'abagome bawo ugakuburwa, serwakira ikaza ikawukubura ikawutwara. Ibi nibyo Dr Stockmann yifuzaga. Aslaksen proposed that the meeting declared the doctor an enemy of the people. Aslaksen nawe yunga mu rya Hovastad, kandi ndagira ngo mbibutse ko aba ni babantu bari inshuti z'akadasohoka ba Dr Stockmann, nibo bahise bamutaba mu nama, babaye ka Yesu baramwihakanye, babaye ka Petero yihakana Yesu, Petero ati uyu mugabo ntaho muzi. Aslaksen nawe icyo yavuze yise avuga ko iyo nama yose ko yari iteraniye aho ngaho igomba kugira gute, igomba kwemeza Dr Stockmann kari enemy of the people. Ariyo titre cyangwa se umutwe w'iki gitabo cyitwa enemy of the people. Ndagira ngo ukurikire aho byagiye bituruka. Ngira ngo nonaha wakubaza ngo kuki gitabo cyiswe enemy of the people wabisobanura. Dore n'abavuze aya magambo bayitira Dr Stockmann ngaba turabavuze. Hovastad niwe wabideclare bwa mbere, hanyuma Aslaksen nawe abyungamo asaba inama yose guhita ibyemeza. While Aslaksen is collecting the votes, mu gihe rero Aslaksen yaratangiye kubitorera agenda bara amajwi y'abantu batoye ko uyu mugabo ari enemy of the people, Billings explained to several men that the doctor often drinks and that he had recently been denied a rise. Hanyuma noneho uyu Billing nawe yahise atangira kubwira abagabo benshi bari bateraniye aho ngaho ko Dr Stockmann akenshi akunda no kunywa.
muri make ubwo abaye umusinzi. Morton Kelly approaches the doctor and says that if his tanneries are implicated in bad publicity about pollution, the doctor may suffer. Uyu Morton Kelly ndagira ngo mbabwire ko ni wa mukire ufite inganda zitunganya impu. Uyu nguyu akaba ari we wakujije cyangwa se watoraguye umugore wa Dr Stockmann nkaho yakamubereye nyirabukwe. Uyu yahise aza yegera Dr Stockmann aramubwira tumva wa mugabo we, urabizi ko ngewe mfite inganda zanjye zitunganya impu kandi ndi umukire, uraramuka muri publicité zishyirwa hanze uruganda rwanjye rugaragaye ko rufite inenge mu guteza iki kibazo cya pollution, ibi ngibi uzabibabarira muzabyumva. Ni nkaho yakabwiye umukwe we, ntabwo byoroshye, ifaranga ni ifaranga. Stockmann announced that by an unanimous vote, Dr Stockmann has been declared an enemy of the people. Kurikira ya matora yemeje iki? Stockmann akanya yise atangaza ko kubwiganze bw'amajwi menshi y'abantu batabarika Dr Stockmann bamaze kumutorera ko ari enemy of the people, ari umwanzi w'abantu. Ariko Dr Stockmann ikintu azize ni amagambo yivugiye ubwe, ariko mu by'ukuri ntabwo yavuze kubera kwanga abaturage, ahubwo byari kugira ngo akunde abakangure batekereze byimbitse. Dr Stockmann ko bamaze kumutangaza nka enemy of the people, biraza kugenda gute? He lives with his family. Akanya yise ava ngaho n'umuryango we as the crowd chants enemy enemy enemy. Donc uko bagendaga ni nako ikivunge cy'abaturage bari bateraniye aho ngaho batangiye kugenda bamuririmba batera hejuru bavuga bati umwanzi umwanzi. Urumva ko Dr Stockmann ahantu yarageze mu mazi abira, ninde wo kumutabara? Abari bamuteye inkunga bose bahamaze kumwereka ko ari zeru. Ese biraherera he? Aha ni uguhangana hagati y'ubwenge na politike mbi. Reka turebe Act 5 yari Act 4, aho tubonye ko muri Act 4 Dr Stockmann amaze kuba confirmed bidasubirwaho ko ari we enemy of the people, n'abaturage batangiye kubiririmba. Dr Stockmann ahise avaho ngaho n'umuryango we bagiye bababaye cyane. Dr Stockmann arimo araharanira inyungu z'abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ariko biranze bamwise enemy of the people because of the power of authority. The setting is Dr Stockmann's study. Tugarutse kwa Dr Stockmann, aha niho act ya gatanu iri. The windows pane are broken. Mu by'ukuri amadirishya bari bamaze kuyamenagura. Aba ni bande? N'abaturage bari bamaze kurakarira Dr Stockmann cyane. The doctor is picking up stones that have been thrown through the windows. Dr Stockmann ahantu arimo aragenda atoragura intosho z'amabuye bari bagiye bajugunya bakubita kuri ayo madirishya, zigenda zikubita mu nzu. Arimo aragenda zitoragura amadirishya bamenaguye. His landlord sent a letter giving the Dr Stockmann notice that they have to move out. Ntabwo ari ibyo gusa, burya ngibyago bije biza bihekanye, ntabwo kiza ari kimwe. Nituvuga landlord uhite wumva ba nyiri ibyondo nkuko bamwe bajya bakunda kubivuga, ariko mu buryo bwubahitse aba ni abantu b'abakiri baba barubatse amazu yabo bakodesha, abo nibo twita landlord. Dr Stockmann yabaga mu ikode. Akanya yise abona ubutumwa bwihuse cyane, ibaruwa iraza nk'umurabyo ibimugezeho. Yari irimo iki? Ugomba kunsohokera muri iyi nzu. Niko ubutumwa bwavugaga, buturutse kwandikwa landlord. The doctor doesn't care because he is taking his family to the new world on Hostel's next board. Ariko Dr Stockmann ibingibi ntabwo byigeze bimukanga, kubera yuko we n'umuryango we bari batangiye kwisuganya kugira ngo barebe yuko bahungira mu isi nshya. Hari umujyi bendaga kujyamo, ariko bagombaga kujyamo bagiye mu bwato bwa wa mugabo witwa Captain Hoster. Ubwato nibwo bwagombaga kubatwara. Ese ubu bwato burabatwara koko? Reka turebe. Miss Stockmann asks him if they should move to another town in Norway. Ariko
uyu mugore witwa Miss Stockmann we nukuvuga ngo Dr Stockmann yashaka ko bahungira mu bwato, ariko uyu mugore wese amubwira ati se ubu ngubu ntago wareka tukajya mu wundi mujyi wo muri Norvège. Dr Stockmann ni umunyanorvège, but the doctor replies that the population will be the same wherever he goes, and he doesn't want his sons to grow up among the lapdogs of Norway. Ariko noneho Dr Stockmann we yise amubwira tumva mugore nkunda nishakiye, aho twahungira hose imisozi yose ni nyarusange, abaturage bose ni bamwe. Bityo rero ntabwo nifuza ko abana banjye bazajya gukurira, abahungu banjye his sons, ntabwo nifuza ko abahungu banjye bajya gukurira muri za mayibobo zo muri Norvège zitagira kirera, abana bataye indero. Dr Stockmann nta jambo yarariho avuga ryoroheje, yari yarakaye cyane. He thinks that in the new world things might be different, ariko yaravuga ati mwisi nshya ibintu bizaba bitandukanye. Petra enters. Akanya Petra yahise yinjira wa mukobwa we. Even though her supervisor at the school is free thinking, she has been fired because of anonymous threat her supervisor received. Ntabwo byari byoroshye uko Dr Stockmann yatakaje akazi ndetse tangiye no kwirukanwa mu ikode. Ni nako yagiye kubonabona umukobwa we Petra wari umwarimu aje yirukanka. Aha yari yamaze nawe kwirukanwa mu kazi kubera yuko nubwo supervisor we cyangwa se wari umushinzwe yari umuntu nawe utagendera ku mabwire, ariko yari yatewe ubwoba bikomeye cyane. Hanyuma biza kurangira ategetswe kwirukana uyu mukobwa, yarabikoze. Captain Hoster arrives. Akanya Captain Hoster nyirubwato nawe yarahageze. He has been given notice by Vicky, the owner of the ship he sails. Hanyuma yari yamaze guhabwa amabwiriza akomeye cyane. Romarike Gasopo na nyirubwato witwa Vicky yatwaraga. He is not worried. He can easily get a job with an out of township owner. Ariko uyu nawe nukuvuga ngo Captain Hoster nawe ngo ntago yari afite ubwoba, kuko yaravugaga ati ngewe nshobora no kongera nkabona akazi. Ibyo ni ibintu byoroshye. And he does not regret helping the Stockmanns. Yaravugaga ati uko byagenda kose ngewe ndagufasha, nta nicyo nicuza, nibagira nicyo bavuga genza ashaka akazi ahandi ntaho ritarema. The mayor arrives and he and the doctor go to talk in private. Akanya Dr Stockmann yagiye kubonabona mayor arahageza ku kanya, hanyuma bahise bagenda bajya kuvugana mu muhezo. Bavuganye iki? Ese mayor azanywe n'iki? The mayor has come to give the doctor notice regarding his position as a medical officer of the bath and to ask the doctor to leave town for a while. Ntabwo byari byoroshye. Uyu mayor nawe yaraje kongera ibinyoro mu bibembe niko abanyarwanda babivuga. Yaraje kugira ngo yongere ahe Dr Stockmann Gasopo yuko atagihagarariye, atakiri medical officer wa buriya bwato, nani wa buriya bwogero. None yahise namusaba ko agomba guhita ava muri uwo mujyi agahunga bidatinze. If after 6 months or so the doctor will publicly retract his statement, he might be hired again. Hanyuma uyu mayor yaramubwiye ati wo Dr Stockmann ugenda witekerezeho mu gihe cy'amezi 6. Nyuma y'amezi 6 niwe waritekereje ukisubiraho ukavuga ko biriya bintu byose wari ugiye gutangaza byari ububwa, ntacyo byari bivuze, byari ibinyoma. Tuzongera tukugirira impuhwe tugusubiza akazi, ariko ubu nonaha toka. The doctor furiously refuses. Doctor avuga tumva uko byagenda kose ntabwo ibyo umbwira mbyumva sinabinabyitayeho. Then the mayor suggests that he has a reason for feeling so secure in his defiance.
kills will. Hanyuma noneho harangije aramubwira toke ubwo ufite ibyo wishingikirijeho reka ukomeze wigire gutyo. Ushobora kuba hari ukuntu unegosia na Morten Kill. Morten Kill ni wa mukire. The doctor does not understand, and the mayor explained that Kill has provided for Mrs. Stockmann and the children in his will. Hanyuma noneho uyu mayor aravuga ati rero Morten Kill namenye ko ari guha ubufasha umugore wawe ndetse n'abana. Niyo mpamvu uri kwigira gutyo. Then the doctor is jubilant. And when the mayor suggests that Kill might redraw his will in light of the doctor's recent actions, the doctor exclaims that, on the contrary, Kill is happy to see the doctor causing a trouble for the authorities. Hanyuma noneho uyu mugabo yahise atangira kuvuga ati ibyo ari byose wowe donc no kuvuga ngo anga the doctor is jubilant, no kuvuga ngo doctor yarishimye, yahise yishima. Hanyuma mu gihe mayor atangiye kuvuga ko uyu Morten Kill ashobora kuzagira gute kuzavanaho ubufasha bwose yahaga abantu kubera ibikorwa by'uyu mugabo Dr Stockmann. Dr Stockmann yahise amubwira ati ahubwo uri muri ibeshya, uyu Morten Kill niba utabizi arishimye kubera ibi bintu ndi gukora biri kubatesha umutwe mwebwe nk'abayobozi, ataranshyigikiye ahubwo nguko. Gusa ndagira ngo nongere mbibutse ko uko byagenda kose nta mubyeyi wanga umwana burundu. Uyu Morten Kill nababwiye ko ari we muntu watoraguye Dr Catherine Stockmann, umugore wa Dr Stockmann, akamurera. Ndetse Dr Stockmann bashakanye uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore aba kwa Morten Kill. Bivuze ngo uyu Morten Kill uko byagenda kose agomba guca inkoni zamba kubera yuko afitanye isano na Dr Stockmann ndetse na Catherine Stockmann n'abana be. The mayor then accuses the doctor of merely speaking out in order to curry favor with the Kill and secure his family a part of the inheritance. Hanyuma mayor akibyumva gutyo yahise atangira kurega Dr Stockmann ko ibi bintu ari kugenda akora byari ukugira ngo bakunde ashyigikire uyu Morten Kill cyangwa se bakorane na Morten Kill, ndetse Morten Kill abe yagira gute abe yakomeza gufasha uyu muryango ndetse kugira ngo azagire n'ibyo abuha nk'umurage ku butunzi bwe. The mayor then leaves, announcing that now that he has a weapon to use against the doctor. Ariko noneho uyu mayor yahise avuga toke reka nkureke, ariko icyo nicyo nuko none amfite intwari ikomeye yo kukurwanya. He can never get his job back. Ati ibyo byose uko byagenda kose ndakwambura akazi burundu, iyi ni intwari iri bukurwanye ndetse nta nubwo uzagasubirana. The doctor orders his wife to clean wherever the mayor has been. Ntabwo byoroshye Dr Stockmann kugira ngo wumve ko yari yarakaye. Uyu mayor akihava, Dr Stockmann yahise ategeka umugore we guhita akoropa ahantu hose, akanahakubura, akahanagura ahantu hose uyu mayor yaba yicaye cyangwa yakandagiye kugira ngo bamwibagirwe burundu. Morten Kill arrives. Akanya Morten Kill yahise ahagera. Ese yarazanye iki? He brings with him a large number of shares in the buffs. Ni ukuvuga ngo uyu Morten Kill yahise ahagera imigabane ye yose myinshi yari afite muri buriya bwogero. Imigabane yose yari afite muri buriya bwogero yari yamaze kuyikuramo, yaje ayifite, which he has just bought. No kuvuga ngo iyo migabane niyo yari yaraguze, yari stock, yari shareholder. He is upset that his name might be tarnished by rumors started by the doctor that his tanneries are polluting the buffs. Uyu nguyu yari yataye umutwe cyangwa se yarafite ikibazo cyuko izina rye rishobora kuzangirika kubera rumors cyangwa se ibigambo byari byatangiye gukwirakwira
kubera inkuru za Dr Stockmann yuko uruganda rwe ari rwo ruri gutuma buriya bwogero bugira ikibazo, buba polluted. Mbibutse ko tanneries ni uruganda rutunganya impu kandi ziranuka. He wanted the doctor to retract his statement. To force him to do so, he has invested Mrs. Stockmann's inheritance in birth stocks. Hanyuma noneho ngo uyashakaga ko uyu Dr Stockmann akuramo cyangwa se asibanganya biriya bimenyetso cyangwa se iriya nkuru iriya raporo yari yarakoze ko yayitesha agaciro. Hanyuma noneho agakomeza kumuforcinga kubikora. Uyu Martin King akomeza guhatira Dr Stockmann kubikora, avuga yuko he has invested Mrs Stockmann's inheritance. Avuga ko yashoye umurage uyu mugore witwa Catherine Stockmann, awushora muri ubu bwogero. Kuvuga ngo nawe yari yarafashe umurage w'uyu mugore awushora muri ya bintu by'ubwogero. Ubwo ngubwo ngo yashaka kugira ngo yumve ko uyu Dr Stockmann yumve ko ubu bwogero nawe bufitemo imigabane, kandi katari ngombwa ko ubu bwogero bukomeza gutezwa icyasha kubera ko inyungu zari zabo bombi. Niba umugore wawe yarashoye cyangwa se niba umugore wawe hari imitungo afite runaka yashowe mu bintu runaka, byanga bikunda nawe nk'umugabo hari inyungu runaka ugomba kubigiraho. Ibi ngibi nibyo Martin King yatangiye kuza yitwaje. Yese byarariye. He was able to buy them very cheap that morning. Ariko ngo iyo migabane yari yagerageje kuyigura mu buryo noneho yateshejwe agaciro, ayigura make. If the doctor retracts his statement about the buffs, their value will increase very quickly. Nuko ngo bahise bavuga bati rero niba iyi migabane twayiguze kuri make kubera kiriya kibazo, wowe nuramuka nonaha ugize gutya ugatangaza ko biriya bintu byari ibihuha, iyi migabane irahita yongera agaciro, twongere tuyisubizemo ku mafaranga menshi bityo twunguke. Uwo ni Martin King, ni umukire, arimo aragenda atera imibare Dr Stockmann kugira ngo yisubireho. Ese birarangira Dr Stockmann abyemeye? Martin King will own most of the buffs. Hanyuma aramubwira ati rero mu bigaragara nuko njyewe birasa naho buriya bwogera ari njyewe uri bwikubire bwose kuko ndiwe mfitemo imigabane myinshi. And start to make the repairs the doctor proposed. Hanyuma noneho ntangire mbusane nkuko wagize gute nkuko byifuza. King tells the doctor to come to a decision by that afternoon. Hanyuma King ahita amubwira ati nyamara wowe mukwe wanjye icyo nakubwira nuko umwanzuro wafashe ugomba kongera ukagutekerezaho, hanyuma none ukongera ugafata undi wo gutangaza ko biriya bintu bitari byo. King leaves Hovastad and Aslaksen enter. Hanyuma King amaze kuhava, Hovastad and Aslaksen nabo baraje. They also have a deal for Stockmann. Nawe bari bamufitiye indi deal cyangwa se undi mupango n'uwuhe. They know that King has been buying up stocks. Hanyuma bari bamaze kumenya ko uyu Martin King yamaze kugura stock zose. And they propose to put the People's Herald at the doctor's disposal once he has control of the buffs, and let him pretend to fix the buffs. Hanyuma nabo baraje baravuga bati rero mu by'ukuri twebwe icyo twatekereje nuko ikinyamakuru turi bukigushyire mu biganza byawe mu gihe uri buze kuba wemeye, uri buze kuba ufite control ya buriya bwogero bwose, kuko Martin King rero yamaze kusa naho bugura bwose kandi Martin King ni nkari sobukwe. Hanyuma noneho uriya mutungo uraza kuba ari uwa n'ikinyamakuru, birasa naho uri buze kuba ugifite ugikontorora. Hanyuma noneho tumureke ase nkaho ari we uri gufixinga cyangwa ari uri kurepara, uri gusana buriya bwogero nkuko bari warabivuze. Muri make barasa naho bari kuza bunga mu rya Martin King, bose barimo baramushukisha imitungo kugira ngo abyemere. They remind him that the press has a great deal of power in a free society
baramubwiye bati wowe Dr Stockmann ugomba kwemera yuko itangazamakuru rifite imbaraga zikomeye cyane muri societe, muri rubanda. All they want is compensation to keep the paper in a business. Ibyo bifuza nuko babona icyo twakwita n'inkingurane kugira ngo barebe yuko ikinyamakuru cyakomeza kikajya muri business. The doctor sarcastically responds that it would be a shame for a friend of the people like the People's Herald to go out of business. Hanyuma rero uyu uko yakomeje kugenda abatega amatwi yaje kubasubiza asa naho abanyega. Arabwira ati rero njyewe ndabona byaba ari n'ikimwaro gikomeye cyane ku muntu w'inshuti, umuntu w'inshuti a friend of the people like. Ati byaba ari ikimwaro kubona inshuti y'abantu n'iki kinyamakuru cyari kimaze kuba inshuti y'abantu kuba cyajya muri business. Byaba bikaze kuko ikinyamakuru kigenewe gutangariza abantu inkuru zifite ukuri, ntabwo kigenewe kujya muri business ngo kijyaho ngaho kibesha abantu gutyo gusa. Muri make ni ukuvuga ngo Dr Stockmann ibyo bamubwiraga byose yarabyumvirizaga ariko akabasubizanya ubwenge. But since he is an enemy of the people, he could care less. Ariko kuva baramwise enemy of the people nta kintu na kimwe yitayeho. He longs for his cane and tried to drive the newspapermen out the window into the gutter. Yahise afata inkoni ye. Abantu bose b'abanyamakuru bari baje kumutekaho imitwa birukana nabi n'inkoni nyinshi cyane n'umujinya. They managed to escape. Bahise bahunga nk'abajura. Uyu mugabo ntiyikoraho. Mrs. Stockmann, Petra and Captain Holster wanted to know what is going on. Hanyuma uyu umugore wa Dr Stockmann n'umukobwa wa Petra ndetse na Captain Holster bashaka kumenya ni iki kijya mbere. But before the doctor tells them, he writes no. Ariko aba bantu nubwo bifuzaga kumenya ibyo Dr Stockmann yagendaga avugana n'aba bantu bose, mbere yo kubasubiza yarabanje ngo yandika no, oya, 3 times on a card and send it to Morton Kill. Hanyuma yabyanditse inshuro 3, yanditse ijambo no inshuro 3 ku gakarite akohereza Morton Kill wa undi wari wamubwiye ngo igitekerezo ngo haye cyo kwisubiraho ukige wanyuze gufata umwanzuro umbwire. Ariko Dr Stockmann yanditse inshuro 3 no, arakamwoherereza. He announces to his family that they are not going to sail for the new world, but instead are going to stay and fight. Akanya Dr Stockmann amaze kwegeranya ibitekerezo byose atagihuzagurika, yahise abwira umuryango we ko nta hantu bari bujye, bagomba kuguma aho ngaho hanyuma bakarwana inkundura. Captain Holster invited them to stay in his house. Captain Holster yarabatumye arababwira ati nyabuna muze mwe mwibereye mu nzu iwanjye. He will continue his medical practice with the poorest patients. Hanyuma aramubwira ati wowe uzakomeza ibyo kuvura abantu wivurira abakene barembye, as everyone else will refuse him. He embraces his wife and asks her to look at how beautiful the sun is shining. Akanya uyu mugabo Dr Stockmann yisa hobera umugore we atangira kumubwira ati reba ukuntu akazuba ari keza ariko. Imitomo iratangira. He resolved to hunt down the wolves that control the city. Yesa afata umwanzuro avuga ati I must hunt the wolves. Nituvuga wolves ubwo ni ubwinshi bwa wolf. Wolf ni ikirura, wolves ni ibirura byinshi. Yesa afata umwanzuro tubungiye guhiga hasi no hejuru ibi birura byishe muri uyu mujyi biwugenzura. Ubwo hari harimo n'umuvandimwe Peter Stockmann. And his only regret is that he doesn't know any man who can continue the mission after he dies. Ariko Dr Stockmann yari afite ikibazo gikomeye cyane. Avuga ati ese muri make ngiye ko mpagurutse ndwanira ishaka abaturage nshaka guhiga ibi birura byose ngo mbimareho, ese nindamuka mpfuye ninde uzansimbura, ninde uzankorera mu ngata akaba intwari nkanjye?
ni ikibazo kubona abantu nka Dr Stockmann ni tombora. Ntabwo abantu bose bafite iyi karite n'ubu bugabo. The doctor's sons arrive. Hanyuma abahungu ba Dr Stockmann nabo bari bahageze, having been sent home because they got into a fight. Bahise babirukana ku ishuri ngo kubera yuko bari barwanye ku ishuri. The doctor decided that he will set up a school for poor children in the great hall where he was branded an enemy of the people. Hanyuma Dr Stockmann yahise afata umwanzuro avuga ati bana banjye nubwo babirukanye ku ishuri, nanjye ntabwo ndi umuntu w'injiji, icyo ngiye gukora ngiye guhita nshinga ishuri rikomeye cyane kandi ndishinge muri iriya sare banyitiyemo ko ndi umwanzi w'abantu, enemy of the people. Dr Stockmann yiyemeje gushinga ishuri, abana be barabirukanye ariko ntacyo bimutwaye. Miss Stockmann however is still worried that the wolves might hunt him down. Ariko uyu mugore we Catherine Stockmann yari afite ubwoba, yaragihangayitse cyane avuga ko byanga bikunda ibi birura, byanga bikunda bizahiga Dr Stockmann bikamuhigisha uruhindu hasi no hejuru. He replied that he is stronger than the wolves. Ariko yaramusubije ati mugore nkunda, tuza guma hamwe, washatse umugabo ukomeye, ngewe mfite imbaraga, ndakomeye cyane, ndi urutare, ndakomeye kurusha ibi birura utekereza ko ari cyo byankoraho, nta na kimwe cyantinyuka. Why? Because he stands alone. Ati kubera ko jewe mpagaze bwuma kandi mpagaze jyenyine, niteguye kurwana. Nguyu Dr Stockmann. Iki nicyo gitabo cyitwa Enemy of the People twaturo tubasobanurira, cyanditswe n'umugabo witwa Henrik Ibsen. Iyi ni Literature TV, nawe ngendera umusobanuzi umwe rukumbi. Nta handi ushobora kubona ubusobanuro nk'ibi bw'ibitabo uretse kuri Literature TV gusa. Niba uri umwarimu cyangwa uri umunyeshuri, ibanga niri, stay in touch. Ntabwo wadukurikira ngo ugire icyo uhura muri literature. Urugendo ruracyakomeje na drama, plays, then after be ready with the poetry. Ask many questions, comment. We need you to share the content that is on our platform, your platform. We are here for you. May God bless you. Thank you so much. This is the end. Iri niryo herezo ry'igitabo Enemy of the People. We thank you so much.